Hello students, welcome back to Statistics by Savita. ಇಲ್ಲಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಇನ್ನೇನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಥಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ PDF ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದಾ, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು. ಹೌದಾ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವೇರಿಯೇಟ್, ಒಂದು ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 2+1 ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 ಕ್ವಶನ್ನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 1 ಕ್ವಶನ್ನು, ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ನು, 0.5 ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ A and B, the 10 marks carries A and B questions, 2 questions. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸದೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕು ಕೂಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲು. 1 and 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 into 1 ಅಂದರೆ 2, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದು ಟೋಟಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು ಈಗ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಂಟು, ಸಬ್ ಇವೆಂಟು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ okay, first probability theory. What is a probability? Okay, what is a probability? Directly I will tell definition. Probability is a numerical measure of a chance of occurrence of an event. Okay, probability is a numerical measure of a chance of occurrence of an event. When we are tossing a coin, it may be a head or tail. A born baby is either it is a boy baby or a girl baby. It is a chance of occurrence of an event, but it is measuring in a numerically. That is called as a probability. It is a single definition. Define probability means you have to give this general definition. Okay, first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ probability definition. Okay, next
experiment antide hauda. Experiment is having a two experiments. One is a deterministic experiment and one is a random experiment. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ when repeated under identical conditions. When repeated under same conditions is called as a deterministic experiment. Okay, for example, noting the water temperature in a boiling process at a different time points. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ we are getting as a same unique outcome, that is called as a deterministic experiment. Then what is a random experiment? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ an experiment, those outcome is not always unique, is called as a random experiment. It is not unique. Okay, when we are tossing a coin, so one time it may be a head and another time it may be a tail. When we are throwing a dice, it may be a 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is, it's not a unique outcome. Okay, that is called as a random experiment. What are the examples? Example, you have to give a you have to take a definition and example. Okay, what is example? Rolling a die and observing the outcomes. Then number of heads obtained when two coins are tossed. It may be a head and head, it may be a head and tail, it may be a tail and head, and it may be a tail and tail, TT. Okay, then the next is called as a sample space. What is sample space? Okay, then what is sample space means? That is the set of all possible outcomes of a random experiment is called as a sample space. It is denoted by S. Okay, sample space andaga all the set of all possible outcomes of a random experiment. ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು what is a sample space? S is equals to, you have to take a definition here. You have to, S is equals to when we are tossing a coin, two coins, head and head, HH, HT, TH and TT, it comes. That is called as a sample space. When we are throwing a dice, when a die is rolled, its a sample space is S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. These all outcomes, all possible outcomes of a random experiment is called as a sample space. It is denoted by S. Okay. Then example means you have to give an example. Okay, then after this the sample space of this one. Okay, the rolling two dice, it may be 1 and 6, 2 and 6, 3 and 6, like that. All these are the outcomes of a two dice when throwing a two dice. Okay, come to that, the history of this one, the card. Okay, the pack of playing cards. How many cards it is? The total cards are 52. Okay, the total cards are 52. In that, the two color cards are there. The two color cards is one is a red color and one is a black color. Okay, and that is a 26 cards and 26 cards, but it is a red color and it is a black color. Okay, then in that again it divides again. Here it is there. The history of this one is heart card. Okay, heart. Okay, then diamond, spade, and club card. Okay,
Then these two are the black cards, okay, and these two are these cards. How many cards total? 13, 13, 13, 13. Okay. Then in these 13, the first card is called as an ace card. First card is called as an ace card. Then come to that, after ace card, ace means only a one card, first card. Okay, and they are not giving a number 1. It is denoted as A. Then 2, 3, up to it is a 10. Then 10. Next it is a jack card, queen card and a king card. The same here also, the A, 2, 3, up to 10, jack card, queen card, king card. The same here also. Okay, the same here also. Okay, this is the history of a cards. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. Then after this, come to that, the definition of event. What is event? Event means an event is a set of outcomes of a random experiment. ಈಗ sample space ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ set of outcomes of a random experiment is called as a event. It is denoted by, it is a subset of a sample space. Events are denoted by a capital letters A, B, C. It may be A, it may be a B, C. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ for example, when we are throwing a dice, okay, S is equals to the total outcomes, possible outcomes is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then what is the event? Event is equals to the even numbers 2, 4, 6. Then the B is equals to maybe a 1, 3, 5 odd numbers. These are the events of a sample space. The subset, it is a subset of a sample space. Okay. Then the an event which does not contain any outcome is called as a null event. Okay. Event which does not contain any outcome. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that is called as a null event. Okay. Then come to that. The next one is exhaustive event. What is exhaustive event? Then exhaustive events is the total number of possible outcomes of any random experiment. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಡೈಸ್ the events are 1, 2, 3, 4, 5, 6. The events is having all the numbers, the 1, 3, 5 and the B is equals to 2, 4, 6 together are the exhaustive. The total number of possible outcomes. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ, 6 ಟೋಟಲ್ 6. ನಮ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 6. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. In throwing a die, the events A is equals to 1, 4 and B is equals to 2, 3, 5 together are not exhaustive. ಅದು ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, 6 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬರು ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ರ, ಟುಗೆದರ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, 4 and 2, 3, 5 ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಲ್ ಇವೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟು, ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಇವೆಂಟು, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ and the small examples related to these definitions, that is very important here. Okay, then what is equally likely? Then exhaustive event is a very important.
exhaustive event. Okay, then ಇಲ್ಲಿ equally likely. What is equally likely event? ನೋಡೋಣ ಈಗ. Two or more events are said to be equally likely if they have an equal chance of occurrence. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್. Then the one event is having head and one event is having a tail. ಅಂದ್ರೆ equal numbers. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈಗ in throwing a dice the events may be 1 3 5 and 2 4 6. ಇಲ್ಲೂ 3 ಇಲ್ಲೂ 3 are called as a equally likely event. Okay, two or more events are said to be equally likely if they have an equal chance of occurrence. Equal chance of occurrence. Okay, then union of events. What is a union of events? Then union of two or more events is the event of occurrence of at least one of those events. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ at least one of them and it is denoted by A union B, or it is also called as A plus B, or it is also called as A or B. Okay, you have to keep remember all these three. Then ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಡೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಡೈಸ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ of getting a multiple of 2 and B is an event of getting a multiple of 3, then A union B is the event of getting a multiple of 2 or 3. ಈಗ ನೋಡಿ A is equals to ಎಷ್ಟು 2 4 6 ಐತಿ ಹೌದಾ. B is equals to ಏನೈತಿ 3 ಮತ್ತೆ 6 ಐತಿ. then A union B is union of two or more events is the event of occurrence of at least one of those events. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಇತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು 2 3 4 6 ಇದು ಈ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು ದ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್. ಇದು ಮೂರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, then what is the intersection of event? The intersection of two or more events is the event of simultaneous occurrence of those events. Simultaneous occurrence. What is the simultaneous occurrence? If the event A is having a 1 the same number and the B is also having a same number. Just you observe here the example A is equals to 2 4 6 and B is equals to 3 and 6. That is what is a common number in these two? That is a 6. That is A intersection. Okay, union means the U and intersection means ulta U. Okay, then A intersection of B, or it is A into B, or it is A and B. It is. Okay, this is intersection of event. Then what is a mutually exclusive event? The two or more events are said to be mutually exclusive if occurrence of one event prevents the occurrence of all other events in a single trial. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? While tossing a coin, the events head and tail are mutually exclusive because when coin is tossed once, the result cannot be a head as well as a tail. Okay. In throwing a dice, the events 1 3 5 and 2 4 6 are the mutually exclusive. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಹೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟೇಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ. Okay, that is called as a two or more events are mutually exclusive if only one of them can occur at a time. ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತದೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ನಾಗರ ಅದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್? ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಈಗ ಎದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ದ event of non-occurrence of A. Non-occurrence of A means that is it is denoted by a to the power c or a bar or a dash. While throwing a dice, A is equals to 3, 6. Its a complement is 1, 2, 4, 5 because 3, 6 is in A. A dash is which is not in A. That is that number you have to write it 1, 2, 4, 5. Here A is an event of getting a multiple of 3. Then A dash is an event of getting a non-multiple of 3. Okay. These are the important definition of a 1 and 2 marks. Okay. ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೇಲೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಮೆಟಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.